Good evening, everyone. Ja vam svima želim dobro večer. God is good. Dobar je Bog. Amen. Je li tako, amin? Istina. I would like to start off the service with some prophetic words. Volio bih danas da počnemo ovu službu sa nekoliko proročkih reči, verovatno za pojedince ili generalno. 1 Corinthians 14:39 says, desire earnestly to prophesy. U Korinćanima 1:14:39 Pavle kaže: imajte iskrenu čežnju za duhovnim darovima, posebno da prorokujete. 1 Thessalonians 5:20 says, do not despise prophecy. A onda u 1. Solunjanima 5:20 kaže: nemojte da prezrete proroštvo. Despise means treated as no value. Preziranje znači gledati na nešto kao da nije opšte vredno, kao proroštvo, to nije vredno ništa. Kao odbačeno. So we're going to prophesy for a few minutes, if that's okay. Tako da počet ćemo sa nekim rečima proroštva koje ćemo imati verujem. I have a corporate prophecy for the men here in this place. Imam jedno grupno proroštvo za osobe za muškarce. There are a lot of men here. Wow. Postoji muškarce dosta ovdje, ja vidim ih. I am looking. Wow. A lot of men. Mnogo muškaraca sedi ovdje među nama. Most places I go to all over the world, there's twice as many women as men. Često puta kada odem po svijetu u crkvama, uvijek je duplo više ženskih osoba nego muških na sastancima. I see all kinds of men here. I ovdje vidim različite muškarce, različite doba. God is calling you men to come to war. I Bog vas poziva, muškarci, da budete u ratu. To be a warrior. Da budete ratnici u stvari. In the army of God. Ali u armiji Božjoj. It's time to step up to the position in this church that God has called you to. I za nekog je vreme da ustane i stane na poziciju koju ga Bog poziva da bude u ovoj crkvi. The time is running out. Jesus is going to return very soon. I vreme prolazi, ističe. Isus Hrist će se uskoro vratiti na zemlju. We are in these days that Joel prophesied as a prophet. I mi se nalazimo u danima gde one koje je prorokovao Joel, kao prorok Joel da će doći. I call on you men to put off the things of the world that so easily pull you down. Ja vas muškarci pozivam da odbacite te stvari iz sveta koje tako lako se zalepe za ljudski život. To put on the armor of God. A da uzmete na sebe oružje koje je Božje oružje. To get on your knees and pray earnestly. Da odete na kolena vaša i da se iskreno molite. Quit wasting time, men of God. Božji ljudi, prekinite da gubite vreme. Get more busy with the work promoting the kingdom of God. Budite više uključeni u to da promovišete kraljevstvo Božje u svom životu. I want you to know that every evil demon has been released from hell to come and attack this place at this time. I ja želim da kažem da postoji demoni koji iz pakla žele da spreče sve ono što Bog radi. We're in the end days and these evil demons have been released like we've never seen before. I kao što nikad ih možda u istoriji nismo vidjeli, kako se približavamo kraju sveta, sve jača ta borba koju oni žele da učine, da spreče ono što Bog radi. And you have to fight them. A vi ste ti koji treba da im se suprotstavite, da se borite protiv njih. You can't ignore them. Ne možete ih ignorisati. Take the authority God has given you. Uzmite autoritet Bogom dan. Use the name of Jesus. I koristite to ime Isus. Do not close your eyes to what's going on around you. Nemojte zatvarati oči na ono što se dešava okolo vas. But attack and cast down these demons. Nego napadajte i jednostavno terajte silu đavolsku. If you choose to fight, you will be victorious. Ako odlučite da se borite, imaćete pobedu. Bićete pobednici. If you fight in the name of Jesus, God
will hand you the victory. Ako se budete borili u ime Isusovo, Bog će vam dati pobedu. Amen. Amin. I par ima individualnih proroštva, znači obratit će se nekim od vas. Boža. To je Boža. God is refining you and putting you through the fire. I Bog te, kao da si prošao kroz neku vatru. You will come out like a shiny jewel or a diamond. You will come out like a shiny jewel, like a diamond. Ali ćeš izaći kao jedan dijamant ili kao pročišćen. The Spirit of God will come on you. Božji duh će doći na tebe. And surely it will come to pass. I to će doći. That you will be known as a man of God. I bit ćeš poznat kao Božji čovjek. Like Caleb that defeats the giants. Koji je pobedio Caleb defeated 3 giants. Kaleb je pobedio 3 diva. He waited 45 years to defeat those giants. 45 godina da bi ti But he defeated them. Pobeđeni, ali na kraju su bili pobeđeni. Amen. Like a switch that God turns on. Kao neki prekidač koji će Bog podići. He's going to turn on the Spirit of God in you. On će jednostavno će se upaliti Božji duh u tebi. And no man will be able to turn that off. Nijedan čovjek neće moći to da ugasi. Amin. Amen. So I bless you tonight to be a giant slayer. Budeš onaj koji ruši i pobeđuje divove. One more. Još jedno individualno proroštvo. Can we do one more? Još jedno možemo. Yeah. Yes. Did someone say yes? Nemanja? Oh, there it is. Okay. You're a man pursuing God's heart. Ti si čovjek koji je po Božjem srcu. Ajde tako ću reći, ne znam kako bolje provedem. God loves your smile. Voli tvoj osmijeh. In your warm heart. I tvoje toplo srce. God is promoting you to the next level. I Bog te prebacuje na jedan novi nivo. Večeras će te prebaciti na jedan novi nivo, tako reći. You've always looked at others around you to be the leaders. I gledao si oko sebe uvek ljude koji su vođe, to be the teachers. Koji su učitelji. But now it's your Sada turn. je It's your turn. Tvoje vreme. God says it's your turn. Sada je tvoje vreme, Bog govori. It's a time for you to advance and step forward. I ovo je vreme kada ćeš ti napredovati i ići napred. God says not by your power or your might. Bog kaže, ali ne svojom snagom i silom jakom, but by the Holy Spirit. nego svetim duhom Božijim. He will make you a leader. On će te učiniti, on će te učiniti da možeš da naučavaš. He says just take this step forward. On kaže samo načini taj korak napred. And it will surely come to pass. I to će se ostvariti. He just says, say yes. On kaže, Just says, samo kaži da. Samo kaži da. Tome. So we bless you tonight. He said yes. Blagosiljamo He said yes. Did you hear it? Blagosiljamo te večeras. So we bless you tonight. Blagosiljamo te večeras, Nemanja. To grow Da rasteš. in stature. Da sazrevaš. To learn how to teach. Da učiš kako da naučavaš druge. To be a great leader Da here. budeš veliki vođa ovde. In Jesus' name we Isus bless you. mi te blagosiljamo. Amen. We don't have any more. 5 minutes. No. If somebody... Okay.
Philippians 3, 12 through 14. Poslanica Filipenima 3 od 12 do 14. If you have your Bible, turn there. Imate svoje Biblije, otvorite to u telefonima ili gde god imate. I'm just going to share a lot tonight Želim da podelim nešto sa vama večeras. about the things that God has done. Za onome što je Bog uradio. The great miracles that God has done in my life. I u velikim čudima koje je Bog uradio u mom životu. The great things that we have seen. Me and my wife have seen many, many things. Ono što smo supruga i ja videli smo mnoge stvari koje je Bog uradio. And I would just tell her, if I stretch the truth, just step up and say, no, that's not. Da ja kažem, ako slučajno nešto promenim, ti slobodno kaži, nije bilo tako. Amen. Not that I have already attained. Ne da sam već postigao ili stigao. Or am already perfected. Ili da sam već usavršen. Who here is perfected? Ko je ovdje savršen? Who here is perfected? Anybody? Has anybody attained everything that God has for them? Anybody? Neko ima da je postigao sve ono što Bog ima za njegov život, da je sve ostvario i to je to. I have not been perfected. Ja nisam došao na to mjesto u svom životu, nisam savršen. I haven't attained all that God has. Nisam došao do svega onoga što Bog ima za mene. But I press on. Ali idem ka tome, idem napred. Press on. That means to run swiftly in order to catch a person or a thing. Trčati onako brzo kao da jurimo nekoga. This is what the Apostle Paul said. I run as fast as I can. I pursue God with everything that I have. I Pavle kaže baš to, ja trčim, ja idem da uhvatim, da dohvatim sve ono što Bog ima za mene koliko god to mogu. I press on. Ja jednostavno idem napred, trčim ka tome. That I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Da jednostavno dođem do toga što je Hrist ima za mene i da jednostavno se ispružam ka tome. Brothers and sisters here tonight. Braćo i sestre večeras ovdje koji ste. I do not count myself to have apprehended or grabbed it yet. Ja mislim da ja nisam dohvatio sve ono što Bog ima za mene, ne gledam na sebe tako. But one thing I do. Ali jednu stvar radim, mislim za sebe da radim. Forgetting those things that are behind me. Zaboravljajući prošlost i sve ono što se desilo u prošlosti. I loved her testimony. I volim tvoje svjedočanstvo Željka. You forget those things that are behind you. Ostavila si, zaboravila si stvari u prošlosti. You can't live it yesterday. Ne živiš u God has today for you. Nego Bog te vodi naprijed. Forget those things from behind. Zaboravite prošlost, zaboravite ono što je bilo. Doesn't matter what mistakes you've made. Nije bitno kako si grešku napravio. I've made more. Ja sam napravio možda više. I have made more than you have. Više grešaka nego što si ti napravila, nego što si ti napravila. Forget those things. Zaboravi te stvari. And reach forward to those things which are ahead. I ispruži se za onim stvarima koji su napred, koji su u budućnosti. God has great things ahead for you. Jer Bog tamo u budućnosti napred ima dobre stvari, velike stvari za tebe. He says, I have good plans for you. On je rekao, ja za tebe imam dobre planove. I have good plans for this church. Ja imam dobre planove za ovu crkvu. I have good plans for the people in here tonight. Ja imam dobre planove za ljude They're koji plans se of good and not for evil. Oni su planovi mira, ne koji su zli planovi. He wants to bless you. I on želi da te blagoslovi. He wants to bless you more than you want to be blessed. On želi da te blagoslovi više nego što ti želiš da budeš blagoslovljen. Paul said, I press towards a goal. I Pavle kaže, ja se ispružam ka tom cilju. He just presses in. To jest, on gura se napred, tako da kaže. What are you willing to do? What are you willing to do?
to press into God? Šta ti želiš, šta si ti spreman da uradiš da se ispružiš ka Bogu? To je pitanje za tebe. What are you willing to sacrifice? Šta si spreman da žrtvuješ da bi se ispružio ka Bogu? Will you turn the TV off? Da li si spreman, recimo, da se odrekneš televizora, vremena provedenog pored televizora? Will you get up early? Da li si spreman da ustaneš ranije? Will you get up at 3 or 4 in the morning Da li si spreman da ustaneš možda u 3-4 noću and pray? i da se moliš? When the Spirit of God wakes you up, Kada te Božji duh probudi možda nekada u sred noći, will you read your Bible? da li bi čitao svoje sveto pismo? That's the best way for God to speak to you, To je right? najbolji način na koji ti Bog govori, čitati sveto pismo. Amen? Amin? Yeah. Amin. It is. You have to read that word. Moraš čitati sveto You pismo. have to. Moraš, jednostavno moraš. If you want to know the God you serve, you have to read His Word. Ako želiš da znaš Boga, moraš da čitaš njegovu reč ili You sveto can't pismo. expect me or this man Ne možeš očekivati od mene ili od ovog čoveka to ili do nekoga your reading for you. da uradi ono što ti treba da uradiš, da čitaš. Amen, Tony? Evo tako, Toni, amin. Amin, kaže Toni. Yeah. What are you willing to do? Šta si spreman da There's more. uradiš? There's more. God has more. God has more. Who wants more? Bog ima više, ali pitanje je ko želi više. A few people. One person wants Ko želi more. više Boga Is ili that ko all? želi više Only one od person Boga? wants more of God in Da their li ima life? neko još ko želi više Boga ili više od Boga? Ima. My wife and I have been walking with the Lord for so many years. Godinama i godinama moja supruga i ja hodamo sa And Bogom. I just want to share some things that we've seen. Nešto što smo mi That we vidjeli, experienced. ja ću podeliti ono što smo mi iskusili na životu Would s you Bogom. like me to do that? Da li biste voljeli da čujete neke? Yeah. Da, voljeli biste. I don't know where to begin. So Ja sam tu da krenem, toliko je stvari koje bih mogao da večeras ovdje ispričam. how about this? See this ring? One time I was out in the yard, my grassy yard, and I lost this ring. I u jednom momentu sam bio u svom And we were dvorištu we were at the store shopping. i izgubio sam ovaj And I realized, I oh, onda my sam ring's not on my u finger. prodavnici, izgubio sam burmu. So we're driving back home. Vratili smo se kući iz prodavnice. And I said, let's just pray in God and ask Him to show us where the ring Mogu is. da nam pokaže gde je taj prsten. So we got home Došli smo kući after praying, i molili smo se. and I started to walk around the yard. I krenuo sam da šetam tako po dvorištu kući. And I walked to the back of the yard. I onda sam otišao na kraj tog dvorišta. And the Spirit of God said, right there by the shed. I Sveti Duh mi je pokazao kao tu je pored ove And I walked over there and picked up the ring. I onda sam došao na te kolibe, pogledao i vidio sam prsten. Našao sam prsten. In the middle of the U yard. sred dvorišta, travnjaka i svega onoga, tek tako sam ga našao. There's no way I knew that. No way. Nema šanse da sam ja mogao da odem tamo da ga nađem sam od sebe. How about this? How about another time? We were just at a service and Bili smo na jednoj crkvenoj službi, kao ovoj. we went to a service in Orlando, Bili smo u Orlandu gradu, Florida. na Floridi. And I really wanted more of God. I moje srce je bilo, Bože, želim tebe još. Oh, I desired so much. Želim toliko tebe još u svom životu, Bože. And I was there with my son. I bio sam tamo sa jednim od mojih sinova i sa suprugom. And the first full day, I prvi dan, it was good, bilo dobro na tim but službama, nothing special really happened. ali ne mogu da kažem da se nešto specijalno desilo. And my son left and he had to go home. A moj sin otišao, morao da ide kući, otišao. And the next morning I went to the service. I sljedeće jutro sam ponovo otišao na drugu službu koja je tamo bila. Oh, I remember. Sećam I se. still remember very clearly. Jako se jasno sećam te službe. About a half an hour into the service, Recimo, pola sata je odmaklo od kako je počela služba. God glued me to the floor. Bog me, tako da kažem, zalepio za pod. I fell down Pao sam dole, and I tried to get up and I could not. pokušao sam da ustanem, nisam mogao.
I tried very hard to get up. Dobro, pokušao And sam. I could not get up from the floor. Nisam mogu, jednostavno sam ležao tamo na tom podu. And then I don't know if I was in my body or out of my I body. ne znam, to iskustvo kada sam imao, ne znam, ne mogu da ga opišem šta se to desilo. But it felt like I was in heaven. Ali ja sam se osjećao kao da se nalazim u nebu u tom momentu kada sam bio na tom podu. Kao da sam u nebu negdje, ja ne znam. And I was ready to go into the Holy of Holies in heaven. I kao da sam bio spreman da budem u svetinji i nad svetinjama u nebu. And I pulled the big curtain. I da pomerim onu zavesu koja And I stepped in. I da uđem u prisutnost Božiju. And I was in the presence of God. Ali nalazio sam se tada u prisutnosti Božijoj. And I was shaking so bad I samo sam se tresao in the presence of u God. Božijoj prisutnosti. I said, "Oh God, I can't stand to be in your presence I kada rekao sam because Bože, it was so weighty." ne mogu da budem u tvojoj prisutnosti, koliko je to, ne znam, veličanstveno, ne znam koju reč da iskoristim. See, I always wondered what it was like for the high priest to go into the Holy of Holies once a year. Kako su se I osjećali always asked God what it was like. kada uđu So u here I was, svetinjama, going into the Holy of Holies. I samo sam kao da sam se ja nalazio na tom mestu i osjećao kao da se nalazim na tom mestu u svetinji nad svetinjama. And it was so hard to even breathe Bilo mi je teško malte ne because of the presence of God was so strong. jer toliko snažna bila Božja prisutnost tada. And then I cried out, I want to get off of the floor. I onda sam Bože, I want to get up hoću da ustanem više. because this is too difficult for me. Ne mogu više da podnesem malte ne tvoju prisutnost koliko mi je. But I was stuck there Ali bio sam zalepljen dole za Božju. where I couldn't move. Nisam se mogu pomerati. And this continued for about an hour. Ja mislim da sam sat vremena tako ležao na tom podu. And I just had this vision. I imao sam viziju jednu u tom momentu. It was a vision. Bila je to vizija. And I was in heaven, in the Holy of I Holies. našao sam se u nebu, u Božjoj prisutnosti. I'll never forget that experience. Neću nikad zaboraviti to iskustvo koje sam imao sa Bogom. I'll never forget Nikada being neću zaboraviti in the presence of God. tako u Božjoj prisutnosti kao što sam tad bio. It changed me. To me je promenilo. Ja sam bio It changed drugačiji. me forever when Promenilo that je happened. moj život potpuno kada se mi se to desilo. Ja sam bio drugačiji. And I just say that you can have an experience like Ono that što želim too. da kažem je da You can. možeš imati iskustvo sa Bogom, možeš susresti Boga na različite načine u svom životu, Božju prisutnost. I remember another time Sjećam se još jednog slučaja. when we drove over to Holland, Michigan. Kada smo se vozili u Michigan, u jedno mesto, And maybe you've heard of the Shekinah glory of God, the glory of God. čuli ste možda iz Biblije tu Shekinah reč, is a Hebrew word. šakina, šikana, daj nam prevod naš, Ja. šekina, Božja slava. And we went to a meeting there on a Sunday night. Otišli smo opet na jednu službu, jednu crkvu, And a cloud covered just the church. i kao da je neki oblak And when we Božji walked in, prekrio crkvu. Kada smo You could- došli u crkvu, you couldn't hardly walk. jedva se moglo stajati u toj crkvi Božje prisutnosti. And there was 1,000 people Bilo je there. 1000 ljudi tamo, u toj crkvi. And I wanted to go up to the altar. Ja sam hteo da odem do oltara, da priđem do propovedonice. And the only way I could get there was to crawl on my hands and Jedini knees. način na koji sam mogao There da was dođem no other je bio way. da idem na svojim kolenima, onako da puzim, jer nisam mogao da hodam na to mesto. Because the glory cloud of God was there. Slava Božja je bila tu prisutna na tom mestu. And I remember then when we left that meeting, Sećam se kada smo otišli sa tog sastanka kući, I thought I was going to get arrested for drunk driving. ja sam mislio da ako me zaustavi policija, misliće da sam pijan i da će me uhapsiti kako sam bio tako u Božjoj prisutnosti, sad sam bio, da ne kažem van sebe.
But you know, that's what God's word says in Acts. Ali Božja reč tu i govori baš u delima apostolskim. What do you think? These men are drunk? Sjećate se kad su bili apostoli, rekli ovi ljudi su pijani. Why do you think it said that? Why do you think it said that? Zašto mislite da su rekli Because da they ovi acted ljudi drunk. izgledaju pijani? Zato što su izgledali kao Because da they su were pijani. under the influence of Ali God. oni u stvari su bili pod uticajem Božijim ili uticajem Not the Svetoga Duha. influence of alcohol Ali or ne pod drugs. uticajem alkohola ili It droge. was the influence of God To je bio uticaj that made Svetoga them Duha. like that. On ih je učinio da budu takvi. And if you're willing to risk it, I ako bi želili da rizikujete, you can be under the influence of God too. Božji duh može doći na tebe i da You ti can't- budeš pod uticajem Božjeg duha. Who wants more? Ko želi Who više wants Božjeg more? duha Svetog Who Duha? wants Ko more? želi da iskusi više Boga? God has more. Bog ima više za You tebe. haven't reached it yet. Ti nisi dohvatio sve ono što You Bog ima haven't za tebe. attained Ti it nisi yet. došao na to mesto koje Bog ima za tebe još You uvek. haven't arrived yet. Nisi stigao tamo gde treba da stigneš. There's more that God has. Zato što Bog ima još više za The tebe. power of God is unlimited. Božja sila nije ograničena, ona je neograničena. There's no limit. Ne postoje To what granice God za wants to Božju do in your silu i life. za ono što On može i hoće da uradi u tvom životu. There's no limit to what God wants to do in your life. Nema ograničenja za ono što Bog There isn't. hoće da uradi u tvom životu. He wants to be your God. On hoće da He bude, wants to da do bude tvoj miracles. Bog. Hoće da uradi čude u tom životu. He wants you On želi da ti to believe veruješ in miracles. u čuda. He wants to do them through you. On želi da ih uradi i Through kroz your tebe, hands. kroz tvoje ruke. He wants to prove to everybody around you On želi da pokaže drugima oko tebe that He's real. da je on stvaran Bog. That's what He wants to do. Zato on to želi da uradi. If you will just risk it, Samo ako rizikuješ i if veruješ, you'll just say yes, ako mu kažeš da Bogu, the power of God is unlimited. Božja sila nije ograničena. I remember one time, Sjećam se jednog događaja. maybe you've heard of some of the great moves of God in the United Možda States. ste čuli za neke takozvane pokrete Duha Svetog u Americi koji su se dešavali. Maybe you've read about them. Možda ste nekad čuli, čitali. Maybe you've Tako watched them on ili ste TV. vidjeli nekad negde. My wife and I wanted to go to Brownsville Moja supruga ja In smo želi da Pensacola, odemo Florida. u Pensacolu, tamo je bilo jedno probuđenje. In the u 90s, Brownsvilleu. that was going on. 90-ih godina se to dešavalo. And we flew there. I mi smo odleteli tamo da bismo otišli na to probuđenje. And in the morning at 9 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock in the morning, 8-9 ujutru je bilo people would start lining up outside of the church. i ljudi su stajali ispred crkve kao da je red, čekalo se. And they would stand in line until 5 o'clock at night. Čekali bi do posle podne sat, bi čekali da mogu da uđu u crkvu jer je tamo In the hot probuđenje. Florida sun. Jednostavno na onom toplom 40, suncu, 42, it was hot. njihovom toplom letnjem suncu, 42, It was hot. 40, kaže. All Bilo day jako long. toplo, ali svi čekali. They were waiting. Čekali su da uđu, They were pressing in for more. jer su želeli su susretnu Boga. And we did that. I We did Mi that. smo isto to radili. Mi smo otišli tamo. We i stood želeli in smo- line Čekali smo all to day vreme. long. Čekali smo ceo dan. And when you walked into Jedno their kad smo church, ušli u crkvu na mesto bogosluženja gde je tad bilo to, it was hard. It was hard to even walk in there. bilo je teško čak i ući u tu crkvu, koliko je Božja prisutnost bila tu. We saw so many Videli miracles smo there. mnoga čuda tamo. We saw people get out of wheelchairs Videli and smo walk. ljude koji ustaju iz kolica ovih invalidskih. Many people just get up and Mnogi walk. ljudi su ustajali, bili su izlečeni. We saw people being touched by God. Videli smo ljude koje je dotakla Božja sila. They were just flying all over the Bili place. su jednostavno Uncontrolled. bilo kao nekontrolisano. Because when the Spirit of God comes on you, you can't control it, Kada people. Sveti Duh dođe You na can't. tebe, jednostavno onda si ti pod njegov, on je na tebi. If you want to be in control, then Ako ti želiš da budeš don't press in for more. svog života, I say that. Nemoj Don't da press tražiš. in for more. Nemoj da tražiš If you're mnogo willing to give Boga up više. control to God,
Ali ako hoćeš da predaš svoj život Bogu, da On ima kontrolu, and let God do what He wants to, Bog ima za tebe više. Da Bog uredi ono što On hoće. then press in for more. Onda nastavi napred. Bog ima za tebe više. The Spirit of God was so strong in Brownsville. Božji duh je bio toliko I think there was prisutan 2 tamo. million people that got born again. Ja mislim da je tokom tog vremena 2 miliona ljudi tamo prošlo, kroz to i doživalo susret sa Gospodom, bili spasenje, na novo rođenje, kroz to probuđenje ili pokret Božjeg duha koji je bio tamo. I think God wants to do something just like this in Novi Sad. Ja verujem da Bog želi da uradi nešto tako u Novom Sadu. Amen. Amin. He wants to do something. And He doesn't need 1,000 or 10,000 people. I on ne treba 10.000 ili 1.000 ljudi za to. He needs 50 people. On Or less, maybe. možda i manje ljudi treba. 50 people who are willing Ali ljudi koji su spremni to press in for more. da idu bliže. To say, God, I'm not satisfied. Koji će reći, Bože, ja nisam I want zadovoljan. more. Ja želim još. I want your presence here. Ja želim tvoju prisutnost. I want your spirit here. Želim tvog duha svetog ovde. I want to see you move in Novi Sad. Želim da vidim kako se pokrećeš u ovom gradu, u Novom Sadu. For so many years, Jer mnogo this godina city ovaj grad je has had a blanket over it. kao da ima neko... But I tell you pokrivalo. tonight, Ali ga- there's a portal to heaven that's been opened. Pa neka bude otvoreno put, novo izliče sa neba. A portal to heaven. Kao portal neki. God's opened a portal to heaven. Bog otvara portal. Just like Amen. Jacob saw. Kao što je Jakov video. And he wants to send angels up and down to this city. I on želi da pošalje anđele da To do dođu great things u here. ovaj grad i da urade velike stvari u ovom gradu. He wants you to connect to him. On želi da se ti And it's povežeš time. sa njim. It's Jer je time. vreme. I tell you, it's time for this to happen. Vreme je da se ovo dešava. Amen. Amen. We want it to happen here. Mi želimo to da vidimo, da imamo to. We want to see this city changed. Mi želimo da vidimo grad. We koji want je to see promenjen. this blanket removed that the devil has kept over this place for too long. Sve ono što je đavo zarobio, dugo je Drugs, zarobljeno, alcohol da bude addiction, oslobođen, all the promenjen. sin that goes on. It's time to chase that out of this city and call this city the city of God. Da se ovaj grad može nazvati Božji grad, gde Božji duh deluje u ovom gradu. Amin. God's looking for just a few people Samo nekoliko ljudi koji će to biti do spremni that, to da urade accomplish to, that. da budu spremni, da se And pokrenu, I da think traže Boga. you are the I people. ja verujem da ste vi ljudi, da si ti jedan od njih. Who's ready to do that? Ko je spreman da se ispruži ka Bogu? I just want you to stand to your feet right now. Molim vas ustanite na svoje noge. Let's just wait on the Lord for a minute, quietly. Close your eyes. Da Just se think. smirimo pred Gospodom i da budemo u tišini, zatvorimo naše oči u molitvu i da budemo jedno vreme kratko u tišini pred Bogom.